Hello dear students, this is again Dilip Jadhav sir. Now we are learning the general science of 8th standard, the chapter metals and non-metals, that is the 7th chapter. We have seen some chemical properties of metals. I have discussed with you metals have less than 3 electrons in the last cell. 3 electrons, it may be 1, maybe 2 or maybe 3, and they have tendency to donate the electrons. Why the metals have tendency to donate the electrons? धातू नेहमी शेवटच्या कक्षेत असलेले 1, 2 किंवा 3 इलेक्ट्रॉन हे दुसऱ्या अधातूंना देऊन टाकतात, दान करतात. कारण कसं आहे की कोणत्याही धातू किंवा अधातूच्या शेवटच्या अणूच्या कक्षेत स्टेबल राहण्यासाठी, स्थिर राहण्यासाठी 8 इलेक्ट्रॉन्स लागतात आणि 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन असतील त्यांना 8 करणं मुश्किल होतं, म्हणून ते डोनेट करतात. When they donate 1 electron, they acquire 1 positive charge on it. When they donate 2 electrons, they acquire 2 positive charge on it. And when they donate 3 electrons, they acquire 3 positive charge on it. Now see here. Now see here clearly. In this, sodium donates 1 electron, and that is why it acquires 1 positive charge. Magnesium donates 2 electrons, and aluminium donates 3 electrons. Now see very carefully. Now reaction with metals. Now we will see the reaction of oxygen, reaction of acid. Now see here, metal reacts with oxygen and forms metal oxide. Means metal reacts with oxygen and forms metal oxide. Then this metal oxide, when reacts with acid, salt and water is formed. Salt and water are formed. When metal reacts with dilute acid, it forms salt and hydrogen gas. Now these notes that I will send you immediately after this sending the video. Now chemical properties of non-metals, अधातूंचे रासायनिक गुणधर्म पाठीमागील वेळेला आपण पाहिलेले आहे. In case of non-metals, the last cell, शेवटच्या कक्षेत last cell contains more than 4 electrons, maybe 4, maybe 7, maybe 6, and they have tendency to accept the electrons. 8 करणं सोपं आहे. बघा ना, 5 असतील तर 8 करण्यासाठी 3 लागतील, 6 असतील तर 8 करण्यासाठी 2 एक्स्ट्रा लागतील, आणि 7 असतील तर 8 करण्यासाठी 1 एक्स्ट्रा लागेल. सो इट इज इझियर फॉर नॉन मेटल्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ द लास्ट सेट. म्हणजे शेवटच्या कक्षेमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन बनवणं नॉन मेटलसाठी सोपं जातं, कारण 6 अधिक 2 8, 5 अधिक 3 8, 7 अधिक 1 8. सो दे हॅव टेंडन्सी टू ॲक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. आता इलेक्ट्रॉन घेतल्यानंतर इलेक्ट्रॉनवरती प्रभार कोणता आहे? ऋण प्रभार आहे. इलेक्ट्रॉन्स हॅव नेगेटिव्ह चार्ज. 1 इलेक्ट्रॉन घेतला तर 1 ऋण प्रभार येईल, 2 घेतले तर 2 येतील, 3 घेतले तर 3 येतील. नाउ सी इन केस ऑफ ऑक्सिजन, ऑक्सिजन in case of nitrogen and in case of chlorine, chlorine accepts 1 electron, acquires 1 negative charge. Oxygen takes 2 electrons, acquires 2 negative charge, and nitrogen accepts 3 electron and acquires 3 negative charge. Now see here at the top,
Just I have explained. Chlorine accepts 1 electron, becomes 1 negative charge on the chlorine. Oxygen accepts 2 electrons, acquires 2 negative charges, and the nitrogen accepts 3 electrons. Because its last cell contains 5 electrons, it is easier for nitrogen to accept the 3 electrons. Now, reaction with oxygen. Non-metal combines with oxygen or reacts with oxygen, and non-metal oxide is formed. Non-metal oxide is formed. Carbon plus oxygen, carbon dioxide is formed. Now, the oxides of non-metals reacts with water to form an acid. And be careful, non-metals do not react with dilute acid. Non-metals do not react with non-dilute acid. Now I will send you the notes of this chapter immediately. You watch, listen this video again and again so that you will understand better this chapter, and take down the notes in your notebook either or put tick marks in your textbook. Thank you very much. Take care. So I would like to continue this chapter further for a minute or two. Uses of noble metals. Gold, silver and platinum are used to prepare ornaments. सोनं आहे, चांदी आहे, प्लॅटिनम याचा उपयोग हा दागिने बनवण्यासाठी करतात. सिल्वर यूज्ड इन मेडिसिन्स, चांदीचा उपयोग औषधामध्ये पण करतात. इट हॅज अँटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टी, जीवाणूविरुद्ध लढण्याची त्याच्यामध्ये क्षमता आहे. गोल्ड अँड सिल्वर ऑल्सो यूज टू मेक मेडल्स, पदक बनवण्यासाठी सुद्धा सोन्याचा उपयोग करतात. गोल्ड अँड सिल्वर ऑल्सो यूज टू मेक फ्यू इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस. प्लॅटिनम metal is used as catalyst. Now see, some metals are very delicate, some metals are very reactive. I would like to give one example. Sodium metal is very reactive. When it kept open in the air, it reacts immediately with oxygen, catches fire. It reacts immediately with water and catches the fire. So sodium metal is always kept in kerosene because it does not have any reaction with kerosene. Sodium metal फार कार्यशील आहे, रिएक्टिव्ह आहे. त्याच्यामुळे केरोसिन म्हणजे ज्याला आपण रॉकेल असं म्हणतो, त्याच्यामध्ये रिॲक्शन होऊ नये म्हणून त्याला ठेवतात. इथं मी थांबतोय. धन्यवाद.